Ciao gli spettatori benvenuti nella nostra accademia di email di canale di impareremo come convertire Exchange server in PDF. Ricerca su Google Recovery Tools Migration Guide Data di Exchange. Fair click su Download. Fair click su Exchange server. Imitare le credenziali di Exchange server. Nome del server. Controllare la cartelle che si desidera convertire. Fai click su PDF. Opzioni di denominazione di file. Selezionare la cartella di destinazione. La version di prova convert 25 articoli limitati. La licenza per ottenere l'accesso illimitato. Acquista /attiva il software key. Il registro di salvataggio dettagliato ti fornirà il conteggio della velocità di trasferimento del cartelle. File PDF convertito.